السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. Hello everyone, how are you? I hope you are fine. اهلا بكم جميعا في فيديو جديد من كورس استماع اللغة الانجليزية للمبتدئين من Start Right. النهاردة هيكون معنا الفيديو السابع من الكورس. يلا بينا نبدأ. طبعا الجزء الاول معانا زي ما اتعودنا هو حل واجب الفيديو السابق. طبعا الواجب في الفيديو السابق كان عبارة عن محادثة ميني دايالوج، وكنا هنجاوب على سؤالين. السؤال الأول هو Where does this mini dialogue take place? والسؤال الثاني هو Who are the speakers? يلا بينا نسمع المحادثة. Where is your homework? I didn't do it. Why? I was ill yesterday. دلوقتي هنسمع المحادثة كمان مرة مع النص بالإنجليزي والترجمة العربي. Where is your homework? I didn't do it. Why? I was ill yesterday. طبعا المكان هيكون A classroom. A classroom. والمتحدث الأول speaker A هيكون A teacher. A teacher. والمتحدث الثاني speaker B هيكون A studentor. A pupil. A studentor. A pupil. Exercise 1. Listen and say, التمرين ده اتكرر كذا مرة. هنبدأ بسماع الجملة مرتين، بعد كده في المرة الثالثة بتظهر الجملة على الشاشة باللغة الإنجليزية، وبسيبك تسمعها وانت شايفها باللغة الإنجليزية عشان تثبت في عقلك. بعد كده بديك فرصة انك تنطقها لوحدك وتحاول تقولها لوحدك. يلا بينا نبدأ. ركز واسمع كويس. مفيش مشكلة لو غمضت عينيك في أول مرتين عشان تركز أكتر. It wasn't the first time. It wasn't the first time. الجملة ظاهرة قدامك على الشاشة، ركز واسمع كويس. It wasn't the first time. It wasn't the first time. It wasn't the first time. دلوقتي حاول تنطقها لوحدك. He is good at driving. 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 دلوقتي حاول تنطقها لوحدك. Why have you come here? 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 دلوقتي حاول تنطقها لوحدك. I have no idea. 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 دلوقتي حاول تنطقها لوحدك. Don't look for me. 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 دلوقتي حاول تنطقها لوحدك. When does the restaurant close? 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 دلوقتي حاول تنطقها لوحدك. You must go. 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 دلوقتي حاول تنطقها لوحدك.
What are you concerned about? 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 دلوقتي حاول تنطقها لوحدك. I bought him a clock. 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 دلوقتي حاول تنطقها لوحدك. She doesn't need to work. 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 دلوقتي حاول تنطقها لوحدك. Exercise 2. Listen and choose the correct sentence. احنا قلنا في الفيديو السابق هيكون في تمرين مهم النهارده. طبعا التمرين ده هتقول احنا خدنا زيه قبل كده، لكن احنا النهارده هنضيف عليه شيء هام، وهو اني هحاول اخليك تسمع الجمل في جو شبه حقيقي. كل الفيديوهات السابقه كنا بنسمع الجمل في جو مثالي، وهو ان مفيش اي صوت غير صوت المتحدث، اي لا يوجد اي صوت خارجي ممكن يأثر عليك. لكن النهارده هنسمع في جو شبه حقيقي. هنسمع الجمله وفي وجود بعض الضوضاء او الدوشه في الخلفيه، وده هيخليك تتدرب على السماع في موقف شبه حقيقي، وهيطور مهارة الاستماع عندك بشكل كبير. وعندنا فقرة مهمة جدا زي الفقرة بتاعتنا النهاردة هنبدأ نستخدمها بعد الفيديو العاشر إن شاء الله. تابع الدروس بانتظام عشان الفقرة دي هتكون مهمة جدا برضه. يلا بينا نبدأ. Don't get so angry. Don't get so angry. Don't get so angry. هل عرفت الجملة؟ اسمع تاني وحاول تختار الجملة الصحيحة من الاختيارات الموجودة قدامك. Don't get so angry. Don't get so angry. الإجابة الصحيحة هي Don't get so angry. Don't get so angry. اسمعها كمان مرة ببطء شوية. Don't get so angry. Please call me up later. Please call me up later. Please call me up later. هل عرفت الجملة؟ اسمع تاني وحاول تختار الجملة الصحيحة من الاختيارات الموجودة قدامك. Please call me up later. Please call me up later. الإجابة الصحيحة هي Please call me up later. Please call me up later. اسمعها كمان مرة ببطء شوية. Please call me up later. I hate politics. I hate politics. I hate politics. هل عرفت الجملة؟ اسمع تاني وحاول تختار الجملة الصحيحة من الاختيارات الموجودة قدامك. I hate politics. I hate politics. الإجابة الصحيحة هي I hate politics. I hate politics. اسمعها كمان مرة ببطء شوية. I hate politics. The computer is new. The computer is new. The computer is new. هل عرفت الجملة؟ اسمع تاني وحاول تختار الجملة الصحيحة من الاختيارات الموجودة قدامك. The computer is new. The computer is new. الإجابة الصحيحة هي The computer is new. The computer is new. اسمعها كمان مرة ببطء شوية. The computer is new. That won't happen. That won't happen. That won't happen. هل عرفت الجملة؟ اسمع تاني وحاول تختار الجملة الصحيحة من الاختيارات الموجودة قدامك. That won't happen. That won't happen. الإجابة الصحيحة هي That won't happen. That won't happen.
اسمعها كمان مرة ببطء شوية. That won't happen. وبكده نكون وصلنا لفقرة الواجب النهاردة، والواجب النهاردة هيكون عبارة عن 5 جمل هنسمعهم ونحاول نتعرف عليهم، لكن النهاردة الجمل هيكون معاها دوشة في الخلفية زي التمرين السابق. يلا بينا نسمعهم. Please look at me. Please look at me. Please look at me. Please look at me. What's up? What's up? What's up? What's up? She's at a meeting. She's at a meeting. She's at a meeting. She's at a meeting. We are not Americans. We are not Americans. We are not Americans. We are not Americans. She is very pretty. She is very pretty. She is very pretty. She is very pretty. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة. في انتظار تعليقاتكم وأسئلتكم، ويا ريت أي سؤال يكون في تعليق تحت الفيديو، ونعمل لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة اللي لسه ما عملش سبسكرايب، وكمان طبعا في انتظار إجاباتكم على أسئلة الواجب النهاردة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.